A very fine and pleasant morning to all my dear students. Today we are going to see the same continuation of the last session, Prose lesson number 5, Tech Bloomers. So last session we saw tech bloomers, what and all the technology impacts the environment, people and the society, everything was I have discussed with you, and the introduction of what and all I taught in the last session, generally a recap. The future of technology will always be automatically activities day-to-day life. எப்பவுமே day-to-day lifeல technology, how day-to-day life, how it is useful. I was saying, the home appliances will be capable of self-ordering their needs, like fridge and all. It was self-order பண்ணிக்கும், அதுவே freezerல இருக்கிற whatever அந்த இதெல்லாம் control பண்ணுவாங்கல, everything I was discussing. And it will also help the disabled person to lead a comfortable life, I was saying. And I said two people, one was Alisha, and the second one today I will say about David. So Alisha's, what was that we discussed last session? So Alisha has cerebral palsy, that is she was not able to type anything on her own, and she was using what? She cannot type by herself, and she was using a drag and dictate device which helped her to dictate her speech, and it will printed on the screen everything I was saying. So who helped her for that? Kim, yes. The assistant technologist introduced her the app. She only guided Alisha, and she was able to finish that GCSE education and all, because her teacher also said to do that, but she never thought that she will be doing. It was dream for her, and it was disabled person can be just gaze at the computer and read all the pages without touching a button. That and all I was telling. Just whatever she dictate, everything it will appear on the screen. Till there we saw about Alisha and Kim also. Kim is a teacher, that is she was having a 42 students. You can see the picture, ma. You can see this. Yes, I told you, just one person, Kim, totally changed her. She was amazing, like that. She was appreciating Kim. I don't know what we would do without her. We would lose out of so many opportunities without her. அவங்க இல்லைனா எனக்கு எதுவுமே தெரிஞ்சிருக்காது, like that Alisha was saying. It has opened up the world to me, like that she was saying. Okay, who said all this? Alisha. Yeah. Now we will see about David. What happened, how the technology helped him to do. We will see. You can see the picture here. This is David. 21 years old David says, is very important. Technology is very important because it enables me to communicate and be independent. Actually dependent illa, independent irukkalam, like that he was telling, which gives me freedom. So he was saying that it was given him lots of freedom, it given him communicate everything, like that whatever he thought he was able to communicate. And we will see in the next page. Yes, what it helped him. Yes, for verbal communication David uses, you can see the picture here. Yes, this was the thing he was using, liberator communication device. What is that liberator communication device? A special device used to communicate with eye movement. That is, if you gaze at the computer, it will automatically move to the next page. Eye, you can see the explanation also given here, ma, which he controls with his eye movement. And the eye வந்து இப்போ லெஃப்டில் அவன் பார்த்தானா அது லெஃப்டில் இருக்கிறது காட்டும், ரைட்டில் if he see means it will show the right side. So like that he was reading. Okay, it was turning the pages, everything like that, which he controls with his eye movements. It has a Bluetooth adapter. So on the device என்ன இருந்துச்சா, it was having a Bluetooth adapter, so it helps him use any PC or Mac by sending commands through the liberator. So it was having a all adapter la irundadanaala it was very useful, very easy for him. Okay, and the second paragraph, it was a great feeling when I learned to use it. It took me a couple of weeks.
communicating with people was very difficult before. So that device only it was help him so much, but it had made 2 weeks to learn. அதை பற்றி கற்றுக்கிறதுக்கே அவருக்கு 2 weeks ஆயிடுச்சான். He was not able to easily learn that. He was but after he learned that, he had a great feeling. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு after, because he was able to communicate whatever he want to say. He can easily say by his winking of his eyes. அந்த கண் அந்த கண்ணோட இமைய இருக்கு இல்லையா, அந்த கேஸ் பார்த்துட்டு ஈஸியாக கம்யூனிகேட் பண்ண முடிஞ்சது பீப்புள்கிட்ட அவனை. ஸோ இட் வாஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் ஃபார் ஹிம். அண்ட் ஆஃப்டர் தட் he has an ACTIV controller, active controller also in the headset. ஸோ என்னெல்லாம் இருந்துச்சா, நாட் only that ப்ளூடூத் அடாப்டர், இந்த ப்ளூடூத் அடாப்டரில் ஐகேஸ் மட்டும் இல்லாமல், ஸோ he was having that active controller also in his headrest. Headrestனா என்னமா, தலை சாய்ச்சி படுத்திருப்பாங்க இல்லையா, he was not able to get up properly, so he was having a headrest, okay, of his chair in his bedridden now actually. He was not able to stand up, okay. So which means he can control his TV, Blu-ray and music players. So wherever he is lying down on the bed, he can easily control, on the active வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணுவாராம். அந்த Blu-rays, music players எல்லாம், if you want to listen to the song, he will just gaze, okay. அந்த கண்ட்ரோலில் அந்த headrest பக்கத்தில் இருந்ததுனால it was all helping, all technology, new devices helped him a lot. And then is given, David was born with athetoid cerebral palsy and attends a specialist school and college. He has been using a high-tech communication aid since he was 8 years old, and he has been interested in AAC, that is augmentative and alternative communication and technology, ever since. So he was using that AAC. So he was using எப்போத்துலேருந்து யூஸ் பண்ணுறாருன்னா 8 இயர்ஸ்லேருந்து, 8 இயர்ஸில் இருக்கும்போதே வந்து he was using all that. So that athetoid cerebral palsy is nothing but அந்த டைமில் பிரெயின் டெவலப் ஆகிற டைமில் அது வந்து கொஞ்சம் டேமேஜாக இருக்கும் செரிபெல்லமில். it will cause the brain damage. So it will not able to ப்ராப்பராக வந்து growth இருக்காது பிரெயினுக்கு, அதுதான் அதோட மீனிங். ஸோ it will not able to stand up, அப்படியே பெட்ரிடன் மாதிரி இருப்பாங்க அவங்க, ஓகே. ஸோ he was able, அப்படி இருந்தாலும் he went to school, காலேஜஸ்லாம் போனாங்க, ஹை டெக்னாலஜி communicationsலாம் he was able to use from the age of 8 years itself. So that David was knowing everything to use, okay. And then when David first started out with AAC, he used a head switch, okay, to access his ACC device running a base system which took lot of navigation and required a lot of effort combined with switching. So first he was not able to use properly. He was ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் ஹெட்டில் தான் ஸ்விட்ச் போடுவார், ஓகே. So because he was not able to stand up, okay, so which took lot of navigation, ரொம்ப hard work பண்ணி with lots of effort he was able to do, he was able to learn all the things. And then he now uses an ECO2 with eco point, ECO point. இப்போ வந்து அதெல்லாம் இல்லாமல் இப்போ ACC அதுவும் லேர்ன் பண்ணிட்டாரு, இப்போ ECO பாயிண்ட்டும் he was able to learn, making his selections with the foot. So அந்த headrest பக்கத்தில் இருந்தது, it was very difficult for him. He was able to easily use the device with the foot பக்கத்தில் அந்த ஸ்விட்ச் வச்சதுனால he was able to switch on very easily. அந்த ஹெட்செட் பக்கத்தில் வச்சுருந்தாங்களே, ஹெட்ரெஸ்ட் பக்கத்தில், and after that it has kept with the அந்த ஃபுட் பக்கத்தில் it was kept, okay. And once he had fixed his gaze on the icon that is required. ஸோ அந்த கேஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த கண்ணோட ஐயோட கேஸ் வந்து அழகாக அங்கே கரெக்டாக அங்கே ஃபிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் it was very easy to use. He has a smaller communication, it seems, aid. என்ன smaller communication வச்சுருந்தாங்க, it has been mounted on his walker. ஸோ வாக்கரில், ஸோ அவரோட உடம்பு ஃபுல்லாகவே, தட் இஸ் ஹெட்ரெஸ்ட் பக்கத்தில் ஒரு ஸ்விட்ச்சு, ஃபுட் பக்கத்தில் ஒரு ஸ்விட்ச்சு, அண்ட் தென் வாக்கரில் ஒரு ஸ்விட்ச்சு, எல்லாம் ஆல் த டிவைசஸ் வாஸ் ஃபிக்ஸ்ட் ஆல் ஓவர், okay. It has been mounted on his walker. It is essential that much
of his spare time is spent in the performing arts. David is also a keen sportsman, regularly playing football, boccia, hockey, and baseball. He is a sports leader and uses his ECO to linked to an interactive whiteboard to teach PE lessons. So he is not only very active in learning new things, he was a good sportsman also, it seems. So he was able to play hockey, baseball, and boccia is nothing but the wheelchairல உட்கார்ந்துக்கிட்டே அந்த இது பண்ணுவாங்க இல்லையா, பாலெல்லாம் தூக்கி போடுவாங்கல்ல. ஸோ he was good in that sport also. He not only played, he was able to teach. அவர் சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கும் he was able to do everything. Okay, and David has எவ்வளோ வச்சுருந்தாங்க, you can see the device here. This is the device he was using. David has 144 icons on the screen that he uses with ECO point eye gaze. And the eye gaze liye vandu he was using, he was able to control everything. Okay, when David first tried this access method, his response was, I like it. It makes me faster when I can have one. So he was first அதை யூஸ் பண்ணும்போது he was able, he didn't feel it was difficult. He is thinking that it was very useful for him and it is making him faster. ஏதாவது வேலை செய்கிறதுக்கு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஹெல்ப் பண்ணுது, like that he thought. Okay, now David uses his ECO2 and ECO point to assess this curriculum study for his GCSE. So everyone is learning this: order food and communicate while he is in restaurant and argue with his brother. You name it, David can communicate it. So not only that, அது அந்த சிஸ்டம் இருந்ததுனால he was able to do everything, whatever he want to eat. சாப்பிட்றதுக்கு ஏதாவது வேணும்னா அதை வச்சு ஆர்டரும் அவர் பண்ணாராம். he was able ஈஸியாக கம்யூனிகேட் பண்ணாராம் ரெஸ்டாரண்ட்லலாம். and he was arguing with his brother also with that device. Okay, you name it, David can communicate it. So டேவிட்னால வாயை பேச முடியாது அப்படின்ற நிலைமை போய் everything he was able to do with the technology. Okay, and after that what it is given, David will now use his ECO2 to speak in complete sentences with correct syntax. Not only that, ஒரு complete full sentences, எந்த ஒரு எரரும் இல்லாமல் he was able to do that perfectly. Okay, it has increased the number of words he uses meaningfully and comments socially using the language of his speech, thereby becoming a confident and competent communicator. David has recently been working on idioms with his SLT, his latest being Mum has got a lot on her plate. David is also an advocate to other students who use AAC and shows them how easy it is to communicate using the AC method. So he was doing everything and he was able to do now அந்த சின்டெக்ஸ் கரெக்ட் சின்டெக்ஸ் அந்த சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன்லாம் கரெக்டாக பண்ணி இடியம்ஸ் எல்லாம் வந்து he was able to do it with the SLT. அது ரொம்ப லேட்டஸ்ட்டு எல்லாமே யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாரு. அண்ட் ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அவருக்கு. ஸ்டார்டிங்கில் 2 weeks ஆச்சு அது கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு, அது லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் ஆஃப்டர் ஹீ லேர்ன் it had made him a damn easy for him. And he began to teach to the students, those who are affected. அவரை மாதிரி அஃபெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா, அவங்களுக்குலாம் he was able to ஈஸியாக எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுன்றது he was able to teach the other children like him. Okay, and he was advocateனா என்னமா அட்வைஸ் பண்ணுறாரு. he was able to advise the other students like him. Okay, and then he controls his PlayStation with a bespoke switch system. ஸோ bespoke சிஸ்டம் வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணுறார். ப்ளேஸ்டேஷனில் அதை அழகாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறது. டிரைவ்ஸ் இஸ் எலக்ட்ரிக் வீல் சேர் with head switches and uses the ECO point eye gaze system to communicate, access the computer to check. Okay, what and all he was using. PlayStation எல்லாம் இருந்துச்சுமா, bespoke system இருந்துச்சு. And he was able, the electric drives his electric wheelchair, the head switches, ECO point, eye gaze, everything was able to communicate. And the eye gaze வந்து communicate பண்ணுச்சு. Whatever he is thinking, so that will appear on the board. அழகாக அந்த ஐ கேஸ்லேயே அதெல்லாம் கம்யூனிகேட் பண்ணுற அளவுக்கு டெக்னாலஜி ஹாஸ் இம்ப்ரூவ். அண்ட் the access the computer to check on the Chelsea football team is then what it is given. Team is, yes, you can see here, doing and sending
receive text messages. When he is at home, he also plays MP3 on his ECO2 from morning till night. So he was able to do everything if he was fed up with his works and the receive text receive பண்ண. Not only he is able to, so மற்றவங்க ஹெல்ப் மற்றவங்க அனுப்புறதையும் he was able to read and easily அவங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறது everything he was doing. And in his spare time வீட்டிலலாம் இருக்கும்போது வாட் he will do, he will hear MP3ல பாட்டெல்லாம் கேட்டுட்டு ஃபுல்லாக நைட் வரைக்குமே he was able to listen to the music also, it seems. Okay, and David has recently been selected to travel to Brazil to work with the Olympic opening ceremony team as part of the remix drama group. So see, he was invited to Brazil the Olympic ceremony பங்கெடுக்கிறதுக்கு. That means as a part of remix drama groupலேருந்து அவரை invite வேறு பண்ணியிருந்தாங்க. He was able to do everything. So you can see this Indian innovations I will tell later after completing this lesson. Yes, let me complete this. I guess technology makes your life easier. Maybe it means you can keep in touch with your family. You can talk to and even see relatives who live far away. Well, Kim has shown me that technology can do even more for young disabled people like me. It can help us make friends, communicate and control our environment, like turning the lights on and out. It can help us study, get qualification and find opportunities for work. It can make us confident and independent. So he was telling, I guess David was telling Kim only, Kim தான் இவங்களுக்கும் இந்த டேவிடுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க to introduce all this device to them. ஸோ இட் வாஸ் ஆக்சுவலி டிசேபிள்டு பர்சனுக்கும் இது டெஃபினட்டாக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இட் வாஸ் ஹெல்பிங் டு மேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கம்யூனிகேட் பண்ண. எங்களால் பேச முடியலன்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம், பட் நவ் இட் இஸ் ஈஸி டு கம்யூனிகேட் டு அதர்ஸ். Everyone can understand what I am feeling, like that he was telling. And not only that, it help us to learn, educate ourselves, எங்களுக்கு குவாலிஃபிகேஷன், எங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் everything the technology is helping, like that he was telling. And it can make us confident. எனக்கு ரியலாக அது வந்து எனக்கு கான்ஃபிடென்ட் கொடுக்குது. and definitely I am independent now, like that he was telling. And you can see here one picture, world renowned physicist Stephen Hawking. Stephen Hawking is probably the best example of how assistive technology has helped a talented mind overcome. So he was very famous person. ஸோ அவரையும் வந்து எப்படி ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க, everything was given. And assistive technology helped talented mind. He was having a very talent person he was. And then last paragraph of the lesson, physically impairments and contribute productivity to the world. So we can now look forward to a more inclusive way of learning instead of the cloistered existence that most differently disabled learners had to face in the past. Newer technology allows differently able learners to learn with their peers as well as contribute fruitfully to the collaborative process of learning. This is indeed the new era of learning, truly learning for all. So cloister is enclosed, it's given collaborative process is produced by two or more parties working together. So cooperation சொல்லுவோம் இல்லையா, so everything was helping. So the technology has helped not only common people, it helped to the disabled person also to live very peacefully in the world. Okay, அது எல்லாருக்குமே எல்லா விதத்துலையும் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு. ஸோ நியூ டெக்னாலஜி, we have to hats off to the newer technology. And before that, this Indian innovations was there. No? You can see this. Can you see this 3 pictures here, colorful pictures? Yes. What is the first one we will see? Lichal shoes by Crispian Lawrence. This GPS and Bluetooth. இது வந்து இந்த ஷூ, கேன் யூ சி த ஷூ ஹியர் அண்ட் அந்த ஷூவில் பாருங்கள் ஜிபிஎஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க, ப்ளூடூத்து ஜிபிஎஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. எனேபிள்டு ஷூஸ் ஹெல்ப் த டிசேபிள்ட் நேவிகேட் ஸ்ட்ரீட்ஸ் based on the instruction from map software on smartphone. The app also record route and count steps. See this, if the disabled person அவங்க வந்து காலில் அது போட்டிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுன்னா, இட் வில் ஷோ அந்த ப்ளூடூத் அவங்க ஸ்மார்ட் ஃபோனில் எல்லாமே இருக்கும். ஓகே, அது கரெக்டாக ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுற மாதிரி
அந்த ஷூ வந்து அது அப்படி மூவ் ஆகுமா. ஓகே, அவங்க காலில் போட்டிருந்தாங்கன்னா இட் வில் நாட் ஒன்லி ஷோ ரூட்ஸ், அது ரூட்ஸ் மட்டும் காட்டாது, அது எத்தனை ஸ்டெப்ஸ் அவங்க போயிருக்காங்கன்ற கணக்கு வரைக்கும் எவ்ரிதிங் இட் வில் கவுண்ட் அண்ட் ஷோ இட் சீம்ஸ். கேன் யூ see the picture here ma? Yes, that is literal shoes. ஓகே, ஜிபிஎஸ் ப்ளூடூத் எல்லாம் அழகாக அதை டிசேபிள்டு சப்போஸ் ஸ்ட்ரீட் மாறி போயிட்டாங்கன்னா அதை கரெக்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணி கரெக்டான ஸ்ட்ரீட் போகிறதுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணுதான். ஓகே, the second picture is what you can see the watch here, Blee watch by industrial designer Nirupa Kilosar and Janhavi Joshi of Mumbai. This smart watch for the hearing impaired converts sound waves into vibration and colors codes to alert users to emergency sounds and ringing doorbells. It even helps them feel the rhythm of music. The person, those who are able to, those who don't able to, அவங்களை யாரால் கேட்க முடியலையோ சவுண்ட் வேவ்ஸ் வைப்ரேஷன்ஸ்லாம் வந்து இந்த வாட்ச் மூலிமா அவங்களுக்கு அழகாக போகுமா. ஓகே, அந்த சவுண்ட் எமர்ஜென்சி சவுண்ட் எல்லாம் வைப்ரேட் பண்ணுமா, அவங்கள ரிங்கிங் பண்ணும். அண்ட் டோர் பெல்ஸ்லாம் வந்து அந்த வாட்சில் எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. டோர் பெல்ஸ் ரிங் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஈவன் தே கேன் ஃபீல் த ரிதம் ஆஃப் மியூசிக்ஸ். Okay, the person, those who cannot hear properly, they will feel the vibration of the rhythms and music. And the third picture is given, IGEST by Anil Prabhakar, IITM professor and co-founder of Enability Technologies. What he done? This wearing device, இது போட்டிருந்தாங்கன்னா what will happen? Tracks gesture of speech impaired people and speaks for them. See, it's very beautiful innovation by whom? Mr. Anil Prabhakar. What he done? இந்த மாதிரி கையில் போட்டிருந்தாங்கன்னா the person அவங்க வந்து டம். ஓகே, டெஃப் இருக்கவங்களுக்கும் அது சவுண்ட்ஸ் வைப்ரேஷன்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. இவங்க வந்து டம். the person those who are not able to பேச முடியாது அவங்களுக்கு. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து என்னென்னா இட்ஸ் ஏபிள் டு ஸ்பீக் impaired speak for them. அவங்களுக்காக இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதை அழகாக அது பேசுமா. So such a beautiful innovations and all done by Indians actually. இவங்க 3 பேருமே இந்தியன்ஸ் தான் இது கண்டுபிடிச்சது. ஸோ யூ ஆல்சோ பி நீங்களும் இதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு இனோவேஷன் பண்ணுங்கள் சில்ட்ரன். ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ.